we'll start with the basics. Okay, we'll start with the basics of control system. ഓക്കെ, ഇതില് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്റെ മാർക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്ര വലിയ അധികം ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു നോ. ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം കുറെ ടെർമിനോളജി ഇതിൽ വരും. ഈ ടെർമിനോളജി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടെ വരുന്ന കുറെ ടേംസ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? സോ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. സോ ഇത് മാർക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഈ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് അത്ര വെയിറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല. മേ ബി 1 മാർക്കിനൊക്കെ വന്നാലായി ബേസിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ ഇതിലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ ദ ടേംസ്. ഇതിൽ കുറെ ടേംസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, നൗ ബേസിക്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സോ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ നോക്കുക. ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള വാക്കില് അതിൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സിസ്റ്റം, ഒന്ന് കൺട്രോൾ. റൈറ്റ്? സോ ലെറ്റ് us ബ്രീഫ്ലി ഡിഫൈൻ ഓർ ഫോർമലി ഞാനൊരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ്, പല ബുക്കുകളും പല ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ സിസ്റ്റം? സിസ്റ്റം അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ. നൗ ദിസ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ്. സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ജനറലൈസ്ഡ് വേർഷനിലാണ്. അതൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആവാം. ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റണ്ണിങ് കാർ ആവാം. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ്, ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി a plan, like ഒരു കറങ്ങുന്ന ഒരു ഫാൻ ആവാം. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ്. റൈറ്റ്? സോ ബേസിക്കലി സിസ്റ്റം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ജനറിക് ഡെഫിനേഷൻ, ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഐ ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ one of these books. Arrangement, and it's not very important from your exam point of view. Arrangement of physical components. Arrangement of physical components. Arrangement of physical components in a particular manner. In a particular manner. Particular manner. Right? So as to obtain. So as to obtain a desired output. So as to obtain a desired output to a particular input. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ we desire some output to appear at its output stage, right? We wish for some output to appear. So now we connect some physical components in a particular manner so as to obtain this objective. Right? Now system could be anything. Maybe it can be an RC circuit. RC circuit can be called a system. Right? See. Basically നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we desire something like എന്താണ്, I mean if this is output, we desire something like an output like this most of the time, right? So in order to obtain this particular output, when you give a unit step, you can design a system like this, right? So so basically this will be something like v into 1 minus e raised to minus t by RC, or e into 1 minus e raised to minus t by tau, these kind of. So this is particularly a system. This is a meaningful interconnection of what? Meaningful interconnection of some components so as to obtain a particular output for a particular input. Right? So anything of that kind can be called as a system. And in fact RC circuit you will see later, not now, after some time when I start with time response. You can actually see that RC circuit can be modeled as a feedback control system. It can be mathematically modeled as a feedback in the generic structure of a first order feedback control system. And also RLC circuit can be modeled as in the structure of a second order feedback control system. So we'll see all those things, right?
So as of now, just understand system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's arrangement of physical components in a particular manner so as to obtain a desired output to a particular, not so important, that definition. Now what is, now another word here is control. What is meant by control? So what is meant by control action? Now control action എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സി നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് അതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് വരാം. അത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബ്, സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ചില പാരാമീറ്റേഴ്സിന് വേർ ആൻഡ് ടയർ വരാം, അതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വരാം, ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് വരാം, മേ ബി സഡൻ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാം. സോ അങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് മേ ബി എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം. ഒരു കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനുവലി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ പ്ലാന്റിൽ പോയിട്ട്, അതായത് ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും റീവയർ ചെയ്ത് അതിനെ വീണ്ടും അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ്. കാരണം ആക്ച്വലി നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കോസ്റ്റ് കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒറിജിനലി ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ, അത് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും പോയിട്ട് ഈ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് അഴിച്ചുപണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ. സോ ബേസിക്കലി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം, ഈ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ ബേസിക്കലി കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളുടെ ഡിസൈഡ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് ഡിസൈഡ് വാല്യൂവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ, ഒരു കൺട്രോൾഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് control can be defined as you regulate the output. You regulate the output. That is whenever there are some deviations from the desired output, you regulate the output. You regulate the output by using something known as a control. I will talk about controller block. Controller block എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഒരു ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ഐഡിയ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഐഡിയ ഞാൻ പറയാം. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ടിന് നമുക്ക് എന്താണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് വേണം. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ഐഡിയ ഞാൻ പറയാം, കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. റെഗുലേറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ യൂസിങ് എ കൺട്രോൾ. Let's call it as a controller block. Some controller block. Okay. And usually whenever നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു സ്കീമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുക. We will be taking up something known as a block diagram approach or a schematic approach. We will not be really interested in what is inside this, exactly what is inside this, exact അതിന്റെ മെഷീനറി ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. A very high level overview of that system in terms of its differential equation. ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എസ് ഡൊമൈൻ, ഞാൻ എസ് ഡൊമൈൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പറയാണ്, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് we can simplify it to a compact representation, something known as transfer function, right? So ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so usually a system will be represented in this particular manner. There will be an input usually represented by x of t, or you can represent it as r of t, whatever, and output will be usually represented y of t. Okay,
And this is some signal x of t, y of t is another signal, some other signal. That is basically സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ സിസ്റ്റം ഡസ് സംതിങ് ടു ഇറ്റ്, maybe some kind of integration or some kind of differentiation or some action to that one, and finally it produces a different output, some output which is desired. So this is schematic model, right? We will not be more interested in what is the internal components of the system. Those things we will not be will be least bothered. But definitely we will give a behavioral description of the system. Behavioral description of the system in the sense, we will give you what is the input output relation, how is this y of t and x of t related through this particular system, and most of the times it will be through some differential equation or through a simplified version of a simplistic model of that differential equation, something known as a transfer function. Okay, we'll come to what is transfer function. Okay, so that is basically control action. Now just to elaborate on control action, now you need to understand two terms here. There are two kinds of control actions which are possible. One is known as an open loop control, right? And this one you need to understand. I mean, at least in a qualitative sense, that intuitively നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇത് ചോദിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതല്ല, ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ചിൽ ആസ് ഓഫ് നൗ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ടേംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ, ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, റൈറ്റ്? So there are two types of controls, which is one is known as an open loop control. Open loop control, and I'll give you some examples to understand this. And another one is which is known as closed loop control or feedback control. So to start with, നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്? So first thing നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, there is some system to be controlled. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? Now അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി അതെന്തും ആവാം. അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാൻ ഉണ്ട് എന്ന് വരച്ചോളൂ. ഒരു ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ്, റൈറ്റ്? സോ most of the time the system to be controlled is this is system to be this is the original system, raw system without any control. There will be some system which is to be controlled, right? And usually the system to be controlled ഇതിനെ control system literature പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത്, സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്ലാന്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഇതിനെ പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? അതായത് ഇത് റോ സിസ്റ്റം ആണ്, അതായത് ബേസിക്കലി വിത്തൗട്ട് എനി കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാനിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് ആയിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഫാൻ ഉണ്ട്, ആ ഫാനിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? അതിന് ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ആണ്. സം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ഫാനിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ you can take the example of an electrical fan. So that is a basic system that without any control, that is you consider a fan without any regulators ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, ഇപ്പൊ സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫാൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ. അതായത് സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറ്റൊരു സ്പീഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ, അതിന് വേറെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതൊരു റോ സിസ്റ്റം ആണ്. അതിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല,
അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്, ഫാൻ വിൽ റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് സം സ്പീഡ്, റൈറ്റ്? അതിൽ പല ഡിസ്റ്റർബൻസും വരാം, വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നാൽ ആ സ്പീഡ് മാറാം. ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസയർ ചെയ്ത, നിങ്ങളൊരു കൂളിംഗ്, നിങ്ങൾ റൂമിൽ ഒരു കൂളിംഗ് ലെവൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ഒരു കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ അത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു ഔട്ട്കം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പം അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നില്ല. ദർ ക്യാൻ ബി മെനി ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദിസ് വൺ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഡിസൈർഡ് വാല്യൂ. സോ ജനറലി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഓർക്കാം. ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാനിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഓർക്കാം. So there is some output. So there is some input here. The input is some electrical input, and the output can be considered to be some the rotation of the, the speed of rotation of the fan. Right now, ipo idu endana without any this is just a system. This is just some system without any control action. Now നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ, ഇതുവരെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമാണ്. ഇതൊരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ പോലും ആയിട്ടില്ല. ഇതിലൊരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ പോലും ഇല്ല. അതായത് ഒരു കൺട്രോൾ, യൂസറിന്റെ മേലെ ഒരു കൺട്രോൾ ആക്ഷനും ഇല്ല. യൂസറിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ആകെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്? വേറെ ഒരു കൺട്രോൾ ആക്ഷനും യൂസറിനില്ല, റൈറ്റ്? അത് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മാറ്റാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കൺട്രോളും ഇതിലില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഫാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പം കൺസിഡർ ഫാൻസ് വിത്ത് എന്താണ് സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ്. സോ സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഫാൻസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there is your electrical fan which can be called as the plant to be controlled or system to be controlled or process to be controlled. So ഇതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് and ഇതിനൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് electrical input is there, right? Now what you can do is that in നിങ്ങളുടെ റെഗുലേറ്ററിന്റെ രൂപത്തിൽ you can have a controlling action. You can have a controller. This block is something which I call as controller. In this particular case, your controller is nothing but your regulator box. നിങ്ങളുടെ റെഗുലേറ്റർ ബോക്സിൽ എന്തുണ്ടാവും? There will be some preset level. ഇവിടെയുള്ള കൺട്രോളിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Some preset controls. Preset control actions. എന്താണ് പ്രീസെറ്റ് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? മേ ബി ഇതിന് സ്പീഡ് ലെവൽസ് എന്തുണ്ടാവാം? സ്പീഡ് ലെവൽസ്, റൈറ്റ്? സ്പീഡ് ലെവൽസ് ദർ ക്യാൻ ബി മേ ബി മൂന്ന് സ്പീഡ് ലെവൽസ് ആണുള്ളതെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ. അതായത് ദർ ഇസ് സ്പീഡ് ലെവൽ 1, സ്പീഡ് ലെവൽ 2, സ്പീഡ് ലെവൽ 3. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്, പോസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാനുവലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ ദർ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. അതായത് ഇനീഷ്യലി സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ മേ ബി യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് ടു 2, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ആക്ച്വലി ദിസ് കൺട്രോളർ ഡു? എന്താണ് ഈ റെഗുലേറ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സപ്പോസ് and this is a basically manual action, manually some commands given to the controller, manual commands. And what do I mean by commands? Basically commands is nothing but setting the level to 1 or setting the level to 2, setting the level to 3. That is basically what do I mean by giving some controller, giving some command to this control. So controller ne kittunna input endana? Some controlling action, some controlling command or controller input. Controller input എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ ഒരു കമാൻഡ്സിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. സോ എന്താണ് ഈ കമാൻഡ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈ കമാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ കൺട്രോളറിലുള്ള ഒരു കൺട്രോളർ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ കൺട്രോളർ ആക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? മേ ബി അത് സം റെസിസ്റ്റർ റിലേയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, മേ ബി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ കൺട്രോളിങ് ആക്ഷൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. അതിന്റെ ജോബ് എന്താണ്? ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ
ഈ കൺട്രോൾ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു, ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ലെവൽ 1-ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു കൺട്രോൾ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു എന്താണ് മെക്കാനിസം അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്താണ്, അയാൾക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അയാൾക്ക് പോയിട്ട് ഈ കൺട്രോളറിന്റെ ഇതിനെ കമാൻഡ് മാറ്റിയിട്ട്, അതായത് കൺട്രോളറിന്റെ ഇൻപുട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സ്പീഡ് ലെവൽ 1-ൽ സ്പീഡ് ലെവൽ 2-ലേക്ക് മാറ്റാം. സോ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്. യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നേരത്തെ ഒരു കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്പീഡ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് പോയിട്ട് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാം? ഈ കൺട്രോളറിനെ ഇന്റർവീൻ ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡ് ലെവലിനെ 2-ലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ 2-ലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോളർ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കൺട്രോളർ വിൽ ടേക്ക് സം ആക്ഷൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ നമ്മുടെ ഫാനിലേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ടിനെ ഇതിന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കൺട്രോളറിന് ബൈ സം ആക്ഷൻ. അത് മേ ബി ഒരു റെസിസ്റ്റർ കോമ്പിനേഷന്റെ എന്താണ് അതിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റമായിരിക്കും, റിലേ ആയിരിക്കാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് വിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ആക്ച്വൽ ഫാൻ. നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻപുട്സിന് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. കാരണം ഇൻപുട്ടിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കൺട്രോളറിന്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ്? കൺട്രോളറിന് നിങ്ങൾ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൺട്രോളർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ടിനെ എന്താണ്, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ്? ആ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോനെ, പ്രത്യേക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ടിനെ it changes in such a way that the output is brought back to the desired level, right? So this is what is happening. So ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു കൺട്രോളിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ? സോ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൺട്രോളിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഒരു കൺട്രോളിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? വാട്ട് ഡു യു സേ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇത് പറയുന്നത്? Is there some level of control, right? So there is some kind of a limited control action, right? So limited control action is possible. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഇല്ല. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ഹിയറിംഗ് മീ, റൈറ്റ്? ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? Are you all able to hear me? Yes, sir. Okay, fine. So what do I mean by saying limited control action is possible? എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ there is in the sense there is no automatic control is not possible. Automatic control in the sense ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ടോ? ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താണെന്ന്, ഇപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നൗ ദർ ഷുഡ് ബി സം മെക്കാനിസം ടു സെൻസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡിസൈർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല എപ്പോഴുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൗ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സംഹൗ സെൻസ് ദിസ്, and this sensor should give the command back to the controller, telling it that, I mean, actuating some kind of controller action, actuating some kind of action to be performed by the controller. അതായത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കണം. അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ സെൻസ് ചെയ്യണം, ഔട്ട്പുട്ടിനെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് there should be some mechanism automatically to give that information to the controller so that the controller can take the necessary correction action so as to adjust the input flow so that the output will be brought back to this original level. So that kind of a fully automated control is not possible here.
So there is some kind of control action, but not a fully automated control action, right? So ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ every time you need a manual intervention. അതായത് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക്, പക്ഷെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടൈമും മാനുവലി നിങ്ങൾ അവിടെ പോകണം, കൺട്രോളറിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺട്രോളറിന്റെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഈ ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോളിങ് ആക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് ലെവൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൂട്ടണം. മേ ബി വീണ്ടും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് വീണ്ടും സ്പീഡ് ലെവൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൂട്ടണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി കൈൻഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഹിയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ ദ സെൻസ് ദർ ഇസ് നോ സെൻസിങ് ആക്ഷൻ, ദർ ഇസ് നോ എന്താണ് മെഷറിംഗ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്, അല്ലെ ഒരു സെൻസർ ഇവിടെ ഇല്ല, സെൻസർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോളറിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഇവിടെ ഇല്ല. എവറി ടൈം ദ യൂസർ ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ്, യൂസർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പൊ കുറവാണ്, ഹി ഹാസ് ടു മെഷർ ഇറ്റ് and he has to take the action. He has to take the action on the controller. He has to give commands to the controller. Every time this needs to be done on a real time basis. And real time basis ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. എല്ലാ തവണ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എല്ലാ തവണ അയാൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം, എല്ലാ തവണ അതിനനുസരിച്ച് ഈ കൺട്രോളറിനെ മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രൊസീജിയർ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. സോ ചില സമയത്ത് എന്താവാം, മേ ബി ഒരു മാനുവൽ കൺട്രോൾ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ഡീവിയേറ്റ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ. ഇത് ഡിസൈഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടു എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിട്ടേൺ ടു ദിസ് ഡിസൈഡ് വാല്യൂ. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബേസിക്കലി ഒരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കൺട്രോൾ ഇസ് ദർ, കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു പ്രീസെറ്റ് കൺട്രോൾ, പ്രീസെറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ്, റൈറ്റ്? I hope you understand this. Is that clear? Open loop control clear ആണോ? Yeah. Okay, fine. Now look at this one. Let us look at how this situation can be made better. ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാം? So that is basically the idea of closed loop control, or it is also known as a feedback control mechanism. Now, in order to explain this, so in order to explain this one, let me take an example of എന്താണ് നമുക്കൊരു എയർ കണ്ടീഷൻ. ഇത് സാധാരണ എല്ലാം മിക്കവാറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ നമുക്കൊരു എയർ കണ്ടീഷന്റെ റൂം എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. സോ സപ്പോസ് മൈ കോർ സിസ്റ്റം ഇസ് an air conditioner. So this is my plant. When I say plant or processor or system, right, or you can just call it as the core system, right? So this is your air conditioner. Now you have some output here, and output is the cooling level of your room. നിങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ cooling level എത്രയാണ്? മേ ബി നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എത്രയായിരിക്കാം? മേ ബി 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂളിംഗ് ലെവൽ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ there is some expected output. So let's say that real time output എന്ന് പറയുന്നത് some y of t, whatever it is, right? Now ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ what you will do is that you will have some mechanism for എന്താണ് giving a reference input. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക. അവിടെ എന്താണ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ AC-ന്റെ നോബ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ AC-യുടെ ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയിൽ വെക്കാം? 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിട്ട് വെക്കാം മേ ബി. സോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു റെഫറൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഈ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം, മേ ബി 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്?
ഈ റെഫറൻസ് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ആണ്. അതായത് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ആണ്. എന്താണ് ഈ റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് കൊണ്ട്? ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ആണ്. അതായത് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. റൈറ്റ്? സോ ട്രൈ ടു മെയിൻ. സോ ഞാൻ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ AC വെച്ച് AC സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറെ ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് AC 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ആ ഒരു കൂളിംഗ് ലെവലിലേക്ക് വരിക എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ AC സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില AC ആണെങ്കിൽ കുറെ ടൈം എടുത്തിട്ട് ആ കൂളിംഗ് ലെവലിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് സ്പീഡ് ഭയങ്കര കുറവാണെന്നാണ്. ആൻഡ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് മെട്രിക് ആണ്. ചില സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെച്ചാൽ ഇത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ഒരു റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സം പ്രീസെറ്റ് ലെവൽ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. സപ്പോസ് ഈ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. നൗ സപ്പോസ് ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ആക്ടിങ്. പ്ലാന്റിലേക്ക് എന്തോ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. സോ സം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് വിൽ ബി ഗോയിങ്. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ദിസ് വിൽ റെഗുലേറ്റ് ദ എയർ ഫ്ലോ ഫ്രം ദ AC. ACയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഫ്ലോനെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ദ കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ വിൽ ബി ഡിസൈഡ് കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ വിൽ ബി അച്ചീവ്. റൈറ്റ്? സോ എസെൻഷ്യലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഈ കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് സം ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ പ്ലാന്റ്. ആ പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്ന ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ആണ്. അമ്മ ആരമ്മ എവിടെ ഉള്ളത്? ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കോ ചാനൽ. ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. അമ്മ അവിടെ ചാനൽ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കോ? അച്ഛനൊന്ന് വിളിക്കൂ. അച്ഛൻ Okay. So is it all fine? I mean, somebody's mic was on. It's okay. Okay, fine. Now see this one. Now what you do is that, suppose നിങ്ങൾ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പ്ലാന്റ്, സോ ഇനീഷ്യലി പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, മേ ബി 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് ചിലപ്പോൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് പോയെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നമുക്ക് വേണ്ടത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു. സോ ഇനീഷ്യലി അത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വന്നു, പിന്നെ മാറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മേ ബി 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിൽ കുറച്ചൊരു എറർ വന്നു. 22 ഡിഗ്രി ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴെന്താ, ഈ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ദർ വിൽ ബി എ മെക്കാനിസം ടു മെഷർ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ദർ വിൽ ബി സം മെക്കാനിസം വിച്ച് വിൽ മെഷർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇത് മെഷർ ചെയ്യും. റൈറ്റ്? Through some sensor. There will be some sensor which can measure this particular output, and this will be fed back. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് കറന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്. ഇതൊരു റിയൽ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിയൽ ടൈമിൽ ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. Now this will be fed back. So there is some feedback mechanism. Maybe you can call it as a sensor. Sensor will pick it up, right? Then the sensor will give this information to what? Sensor will give this information to your controller in this particular manner. Either manner. That is basically, this will create a error signal between, അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം, ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം. നമ്മൾ ഒറിജിനലി നമ്മൾ ഡിസൈർ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഉള്ളത് 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് അറിയാം. സോ ദിസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് an error signal. This will create something known as an error signal, which is usually denoted by E of t. So anyway, whatever, we will just call it. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. So we will just call it as an error signal, right? So some kind of error signal.
Now this error signal is a command to something known as a controller block. There will be a controller. ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് കൺട്രോളർ ബ്ലോക്കിന്റെ ആക്ഷൻ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ, നേരത്തെ നമ്മൾ മാനുവലി കമാൻഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ തവണയും മാനുവൽ ഇന്റർവെൻഷൻ വരണം. എന്നിട്ട് മാനുവലി നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുക്കണം, ചേഞ്ച് ദിസ് ടു ദിസ്, റൈറ്റ്, കൺട്രോളറിന് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിനെ ഈ കൺട്രോളറിനെ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എറർ ആണെന്ന് പറയും. ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എറർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺട്രോളറിന് അതൊരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ട്. എറർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഒക്കെ എന്താണ് കൺട്രോളറിന് അറിയായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും? കൺട്രോളർ വിൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് സം സിഗ്നൽസ്, റൈറ്റ്, സോ ആസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ പ്ലാന്റ്. അതായത് പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. സോ ഈ എറർ സിഗ്നലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദ എറർ സിഗ്നൽ വിൽ ആക്ച്വേറ്റ് സം കൺട്രോളിങ് ആക്ഷൻ ഓൺ ദ കൺട്രോളർ, റൈറ്റ്. കൺട്രോളർ വിൽ ഈ എറർ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കൺട്രോളർ വിൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് സം ആക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈ പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ എ സിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻപുട്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യൂ, ഇത് ആ ഇൻപുട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദിസ് 20 degrees Celsius can be brought back to 20 degrees. Maybe a electrical input will be given in will be regulated. This electrical input will be regulated in such a way that the airflow will be more and the cooling will be more, and 22 degrees Celsius will be brought back to 20 degrees Celsius, right? And this will be done on a real time basis every time, for every instant of time, right, for every t. So in this manner you can see a feedback loop here. Or a feedback loop ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെയും കൺട്രോളർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ കൺട്രോളറിനെ ഇത് ചെയ്ത് കൺട്രോളറിനെ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാനുവൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ്, റൈറ്റ്. മാനുവൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഓർ സംതിങ് എൽസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ഇവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോളിലാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലൂപ്പ് ഒക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം കൺട്രോൾ ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ, ഈ എറർ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ ടൈമിലും ഈ എറർ സിഗ്നലിനെ ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യും. ആ എറർ സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് ദർ വിൽ ബി സം സർക്യൂട്ടറി ഇൻ കൺട്രോളർ സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ക്യാൻ ബി റെഗുലേറ്റഡ് in order to initiate the necessary action on the plant, right. So this is basically a closed loop control, and this is how it is different from open loop control. So obviously closed loop control ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതെന്താണ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പിൽ അത്രത്തോളം ഇല്ലാത്തതും ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോളിൽ അത്രത്തോളം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്? ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ? What do you say? Accuracy of the output എന്ന് പറയുന്നത് in feedback control system, accuracy will be more, right? Accuracy of the output will be more, right? Accuracy will be more. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ചില കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ദർ വിൽ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് ഡ്രോബാക്സ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഇതാണ്, സ്കീമാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആക്യുറസി ലെവൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്, കാരണം കൂടുതൽ മാനുവൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദീപക് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഹൈ കോസ്റ്റ്, ശ്രീരാജ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. Stability, that's a very important point. Sujit പറഞ്ഞ stability extremely important. Stability is a very important point. So all these are now ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്താണ്? ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രശ്നം. ഇനീഷ്യലി പ്ലാനും കൺട്രോളിന് സ്റ്റെബിലിറ്റിന്റെ പ്രശ്നം അത്ര അധികം ഉണ്ടാവില്ല. സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഇവിടെ ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് വൈബ്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ അൺസ്റ്റേബിൾ ബിഹേവിയർ, റൈറ്റ്? സോ
ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസൈറബിൾ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതായത് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല ബേസിക്കലി, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. ആൻഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഒന്ന്, ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്, അല്ലെ? ദിസ് മെയിൻലി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്, സിമ്പിൾ ആണ്, സിമ്പിൾ ടു ഡിസൈൻ, റൈറ്റ്? Simple in structure. And this has got the obvious drawbacks. It is complexity is more. Complexity കൂടുതലാണ്, കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. Then what else? Obviously there is some term, ഈ ടേം നമ്മൾ റിഗറസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് മനസ്സിലാക്കുക, ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റഡ്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയും എന്താണെന്നുള്ളത്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി സീരിയസ് ഡ്രോബാക്ക്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കോസ്റ്റും ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ, യു ക്യാൻ അഫോർഡ്. ഐ മീൻ അക്യുറസി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കോസ്റ്റും ഓക്കെ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. പക്ഷെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ ഒരു ഇത് വരിക എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ. സിസ്റ്റത്തിന് അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അക്യുറസി കൂട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? അക്യുറസി കൂട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ, അതായത് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഞാൻ പറയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും അത് 20ന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, അത് ചില സമയത്ത് അത് വയലന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ വരാം. മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ അത് 20ന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്താണ് സ്വിങ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം, വയലന്റ് ആയിട്ട് സ്വിങ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം, റൈറ്റ്? So there is a possibility that stability can be affected if you don't design this feedback loop correctly. അതായത് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ there is a possibility that initially stable ആയിരുന്ന സിസ്റ്റം ഫീഡ്ബാക്കിന് ശേഷം അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ അതും കൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോളും ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോളും. കാരണം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ജസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇത് എക്സാമിന് അത്ര ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ.